يعطيكم العافية. Cellulite. It is a localized condition of subcutaneous fat and connective tissues with the typical visual appearance of the orange peel look of the skin. يعني في عنا تغير في طبيعة الجلد، شكله بصير يشبه قشرة البرتقالة. It is a localized lipodystrophy, affects mostly women and rarely men, considered to be a common aesthetic problem for many women. يعني كتير بتضايقوا من وجود السليوليت. It appears after puberty and worsens with age. There are preferential places of cellulite اللي هي الباتوكس، مقعدة، thighs اللي هي الفخذ، upper part of the arms, knees, and more rarely the lower parts of the legs and the back of the neck. Signs of cellulite: presence of orange peel skin upon normal visual examination and after pinching of the skin. يعني لما بنمسك السكن بنضغط عليه يعني بنعمله squeezing بيظهر الشكل هذا. Deep palpation of the skin reveals differences in the mobility of fat tissue, presence of micro and macro nodules and fibrosclerosis. Irregularities in skin surface temperature. Touching the skin reveals the presence of cold spots. مناطق باردة. Presence of painful subcutaneous nodules that through deep palpation يعني بتوجع. There are different stages in the evolution of cellulite with age. It is difficult to detect cellulite by visual examination and palpation at the first stage. يعني ما بتكون مبينة. Orange peel skin is not permanently present and is only visible after benching the skin. The clinical symptoms are clearly more visible at later stages of cellulite. بتصير permanent orange peel, colder skin areas, diminution in mobility of fat tissue upon palpation and increased skin sensibility. شو causes of cellulite? It is a multi-causal condition and many hypotheses have been proposed. Sexual differentiation in the histological distribution of subcutaneous fat lobules in women and in men. هون ببين الفرق في الجلد بالنسبة للميل والفيميل. لاحظوا انه زيادة الفات في الهايبوديرمس عند الفيميل بيخلي المنطقة بيصير فيها انبعاجات بشكل أكبر، بينما عند الرجال صعبة. شايفين هذا الكروس، هذا الكونكتيف تيشيو اللي هو الأنسجة الضامة، وهاي بتعطي دعامة أكبر عند الرجال، عشان هيك عندهم أقل سليوليت، بينما جلد النساء مختلف، الكونكتيف تيشيو فيه مختلف، فبالتالي ما في دعامة كبيرة، عشان هيك بتلاقي السليوليت in females أكثر من الميلز. كمان هاي الصورة بتوضح، لاحظوا الفيميلز عندهم زي الكونكتيف تيشيو عبارة عن اوفال، بينما شبكة عند الميلز، فبتلاقي انه صعب كتير يصير او في صعوبة في انه يصير السليوليت عند الرجال. في عندهم very strong connective tissue وعامل زي الشبكة، بينما عند الإناث اوفال وبالتالي شكلها مختلف. The fat lobules in women are larger and more rectangular، يعني زي كأنها مستطيلة، بينما men have diagonal septa and smaller lobules. diagonal اللي هي قطرية زي ما شفنا. Because cellulite is widely present in women, some investigators consider cellulite to be secondary sexual characteristic، يعني خاص بالنساء أكثر من الرجال. Alterations in microvascular network, mostly venous blood circulation in the fat tissue. venous stasis يعني التروية الدموية في الفينز في المنطقة بتقل للفات، يعني الفات تيشو بتقل. presence of plasmatic exudate in the subcutaneous connective tissue، فبصير في عندنا زي ما يشبه non-inflammatory edema، يعني زي تجمع للسوائل وانتفاخ فيها. Alterations in the reticular fibrillar network surrounding the blood vessels and adipocytes.
فايبروسكليروسيس، كأنه الألياف هناك بصير لها تصلب. stiffening and decrease in mobility of fibers. alterations in the interstitial fundamental substance proteoglycans اللي هي مسؤولة عن الدعم. modifications and hypertrophy of adipose tissue. الاديبوز تيشو اللي هو المسؤول عن تخزين الدهون. Although cellulite is not always synonymous with obesity, skinny persons can sometimes present symptoms of cellulite. لكن there is a relation between cellulite and hypertrophy of fat tissues. يعني في ارتباط بين زيادة في الفات تيشوز مع السلوليت، لكن هذا لا يعني انه السكيني بيرسونز do not get cellulite, they get cellulite. عشان هيك احنا بنحكي السلوليت is a problem of connective tissue not of fat. Formation of first macronodules and later macronodules is in adipose tissues. The combined effect of modifications and hypertrophy of adipose tissues, alterations in fibrillar connective tissue and alterations in microvascular venous network lead to presence of cellulite. طيب في عنا بعض التريتمنتس للسلوليت. من هاي التريتمنتس manual electromechanical deep massage, pincer roller, manual lymph drainage, sequential pneumatic compression اللي هو lymph drainage, electrolipolysis, mesotherapy, topical applications of dermatocosmetic products with and without massage. لاحظوا انه اغلب افكار الاجهزه هاي والتكنيكس تعتمد على اعاده الترويه الدمويه للمنطقه، مساج مستمر وضغط عليها، بحيث انه نحاول نرجع يعني الاكتيفيتي اوف كونكتيف تيشو لوضعها الطبيعي، ونحاول الفات هذه السيلز اللي منبعجه للخارج نحاول نصحح او نرتب شكلها. Physiotherapeutic treatments such as deep massage, manual and pneumatic lymph drainage stimulate the blood and lymph microcirculation, increase removal of extra fluid in the adipose tissues. Electrolipolysis and mesotherapy are invasive medical treatments of cellulite. Invasive يعني بدي أقول يعني مش مريحة بالنسبة للشخص، وبتحتاج ل أجهزة وخضوع المريض لأكثر من جلسة وهيك، فعشان كده بنسميها invasive. طيب dermatocosmetic ingredients most frequently used in as anti-cellulite treatment، يعني كريمات أو دهونات تحتوي على كافيين، بارلي اللي هو الشعير، butcher's room، رسكس أكيليتس، سنتيلا، كولا، جينكو اللي هي الجينكو بايلوبا، جرين تي هي سينسيسس، وهي كتير مشهورة اللي هي تي تري اويل، هورس تشستنت، هورس تيل، ايفي، الايفي اللي هي البلاب، ثيستل، الجي، وفوكس فيسكيلوسس. طبعا اغلبهم عبارة عن اعشاب بحرية او طحالب. It is most visible on the thumb. The skin has 3 layers: the epidermis, dermis, and subcutaneous fat. Vertical bands of connective tissue called fibrous septae connect the dermis to underlying soft tissues. Cellulite happens when fat cells accumulated in the subcutaneous fat layer push the skin up while the fibrous septae pull it down. These two actions in opposite directions result in the bumpy appearance of the skin. In people with thin skin, this becomes even more noticeable. Causes of cellulite are not fully understood, but the following factors are likely to be involved. Hormonal. Over 80% of women over the age of 20 have some degree of cellulite. Cellulite is rare in men, but is more common in those with androgen deficiency. Genetic. Some genetic makeups are likely to be predisposing factors.
You have more chance of getting it if other women in the family have it. Various therapies are available, including massages, heat therapy, ultrasound, and drugs. These treatments supposedly act to either reduce subcutaneous fat or thicken the skin, but none are scientifically proven to be effective in the long term. The latest technology based on releasing the fiber septi has received a better response from scientists. Cellulite, a device that uses laser beams to cut through these septi, has produced promising initial results in U.S. clinical trials. It's been advised, however, to take this approach with precaution. Massages, Other treatments include liposuctions pneumatic massages, या डाइटिंग, लेकिन liposuctions, इनमें से कोई भी उपचार and 100% dieting काम करेगा ऐसा कोई ठोस सबूत देने में मदद होगी। विटामिन्स, मिनरल्स और सेल्यूलाइट कम होने में मदद होती है, जैसे कि जिंको बिलोबा, जो कि रक्ताभिसरण सुधारती है और सेल्यूलाइट का प्रभाव कम करने में मदद करती है। उसमें का विटामिन सी कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है। उसके बायोफ्लेवोनाइड्स कोलेजन और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करते हैं। एसिडोफिलस एक जीवाणु है जो हमारी पाचन संस्था सुरक्षित रख के अनचाही चीजों को शरीर से फेंक देता है, जिससे सेल्यूलाइट कम करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि एवोकाडो नाम का फल, जो कि कैलोरी और हेल्दी फैट में ज्यादा है, लेकिन वो फैट्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो कि हमारी चयापचय क्रिया बढ़ाते हैं। एस्पैरागस यानी शतावरी, जो कि सबसे बढ़िया सेल्यूलाइट कम करने में आगे है, जो कि रक्ताभिसरण सुधारता है, रक्तवाहिकाओं की ताकत बढ़ाता है, और जब रक्तवाहिकाएं ताकतवर हो जाए तो रक्ताभिसरण और बढ़िया हो जाता है। केले केले खाने से हमारी बॉडी की रक्ताभिसरण में كل सुधार هاي आता المواد है, بنقدر सेल्यूलाइट कम إحنا होता है और चर्बी की गांठियों होने पर نحطها रोक أو लगता ندخلها है। بالدايت تبعنا to reduce बीन्स यानी फलियां, बीन्स में cellulite फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन development पेशियों की ताकत बढ़ाता है और و फाइबर अतिरिक्त चर्बी और अनावश्यक घटक शरीर से बाहर फेंक देता है। يعني إنه نحسن الحالة اللي موجودة बेरीज حتى यानी जाम, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, जो कि मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स को खत्म करके पेशियों को बचाकर सेल्यूलाइट और खराब होने से रोकते हैं। इसके बाद ब्रान और ओट्स, البران اللي इनमें هي भी الخالة फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की والأوت मात्रा اللي هو बहुत ज्यादा होती الشوفان है। हर रोज दिन में एक बाउल ओट्स खाना कि किसी और खाद्य पदार्थ में हमें नहीं मिलता। अल्फा लाइपोइक कोलेजन को सख्त बनने से रोकता है। जब कोलेजन सख्त हो जाता है तो सेल्यूलाइट बढ़ जाता है। इसके बाद नट्स यानी अखरोट, जिसमें आवश्यक चर्बी ज्यादा होती है और जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, जिससे सेल्यूलाइट कम होने में अच्छी मदद होती है। جهاز الاندرمولوجي it is an FDA approved method for improving appearance of cellulite. It uses a combination of suction and massage to break up. फिटनेस मास्टर यूट्यूब चैनल جهاز الاندرمولوجي it is an FDA approved method for improving appearance of cellulite. It uses a combination of suction and massage to break up and distribute pockets of fat and soften fibrotic tissue to smooth out dimples caused by cellulite.